our next concept is what? Socialist or socialism. Okay, so our in socialist, secular, democratic republic కదా. ఈ సోషలిస్ట్ అండ్ సెక్యులర్ అన్న వర్డ్స్ స్టార్టింగ్లో లేవో తర్వాత యాడ్ చేసామనుకున్నాం కదా మనం. ఓకే, రీసెంట్గా ఈ వర్డ్స్ మళ్ళీ తీసేయాలన్న డిబేట్ కూడా జరుగుతుంది, అనా కదా. సో నా ఫస్ట్ టెల్ మీ గైస్, వాట్ డూ మీన్ సోషలిజం? సోషలిజం అంటే ఏంటి అంటమ్మా? ఓకే, వెరీ గుడ్, నైస్. ఎనీ అదర్స్? Giving priority to equality. Okay, equality in terms of what? Equality in terms of law, equality in terms of property, equality in terms of life, everything. Fine. Yes. ఫెడరలిజం ఉన్నది సెంటర్కి స్టేట్కి మధ్యలో రిలేషన్కి. అందుకోసం మన ఇండియాలో కానీ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫెడరల్ అనే వర్డ్ ఉందా మరి? In India, federalism we only follow in spirit, not in text. ఒకవేళ ఇండియా ఫెడరల్ అన్న వర్డ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఫెడరల్ ఉంది కదా, మాకు సపరేట్ కంట్రీకి వెళ్ళిపోతాం అంటారు. దాన్ని ఉద్దేశించి బిఆర్ అంబేద్కర్ ఏమన్నాడు? ఇండియా ఈజ్ ఎ ఇండిస్ట్రక్టబుల్ యూనియన్ విత్ డిస్ట్రక్టబుల్ స్టేట్స్. మీ క్వశ్చన్కి అర్థమైంది కదండి. సో ఫెడరలిజం వి ఫాలో ఓన్లీ రిగార్డింగ్ ద లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్. ఫెడరలిజంని మనం సావరెనిటీకి అప్లై చేయడం లేదు, బికాస్ నో టెరిటరీ కెన్ సపరేట్ అవే ఫ్రమ్ ఇండియా. దట్ వాజ్ వెరీ ఎవిడెంట్ వెన్ ఖలిస్తానీ వాజ్ డిమాండెడ్. ఇందిరా గాంధీ అప్లైడ్ దిస్ ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ ఇన్ 1984. అంటమ్మా, విదర్భ కేసు వేరే. విదర్భ ఎప్పుడు ఇండియాలో పార్ట్ అయిన తర్వాత సపరేట్ అయితే మనం అడగలేదు, బట్ ఖలిస్తాన్ డిమాండెడ్ ఫర్ సపరేషన్. ఓకే, విదర్భ, హైదరాబాద్, జమ్మూ కాశ్మీర్, వైల్ దే ఆర్ మర్జింగ్ విత్ ఇండియా, దే క్రియేటెడ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్, బట్ వి ఓవర్కమ్ దట్. బట్ ఇండియాలో మర్జ్ అయిన తర్వాత ఇండియా నుంచి సపరేట్ అవుతాం అనుకునే వాళ్ళు ఎవరు? ఖలిస్తాన్. ఓకే, క్లియర్? ఎస్, టెల్ మీ గైస్, వాట్ యు మీన్ సోషలిజం? మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఓన్డ్ బై గవర్నమెంట్. ఏంటి ఆ మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్? ల్యాండ్, లేబర్ ఆల్సో ఓన్డ్ బై గవర్నమెంట్. మీరు అనేది ఏంటంటే ల్యాండ్ ఓన్డ్ బై గవర్నమెంట్, లేబర్ మరి గవర్నమెంటే రిక్రూట్ చేసుకుంటుందా? మీరు చెప్పింది రైటే, జస్ట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. ఎనీ అదర్ గైస్? ఎస్, ఆల్ ఆఫ్ యూర్ రైట్. మేము చెప్తారా సోషలిజంకి? ఏంటమ్మా? మిక్స్డ్ ఎకానమీ. ఓకే, మిక్స్డ్ ఎకానమీ అంటే సోషలిజంతో పాటు ఇంకోటి మిక్స్ అయిందన్నట్టే కదా, క్యాపిటలిజం. సో కాబట్టి సో లిజన్ గైస్, ఎస్, యాక్చువల్లీ సోషలిజం అన్న కాన్సెప్ట్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందో చూద్దాం. ఫస్ట్ మీకు సోషలిజం కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి మీకు. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? దానికన్నా ముందు ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్. ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్. విచ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్? ఏముంటే మనం ఏదైనా ఒక గుడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాం? ఏదైనా ఒక ప్లేస్, గాల్లోనైతే చేయలేము కదా, ప్లేస్ ఉండాలి అండ్ పీపుల్ ఉండాలి కదా, అవునా కదా? మరి పీపుల్తో వర్క్ చేయాలంటే మన దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి కదా, అండ్ వీళ్ళందరినీ కోఆర్డినేట్ చేయడానికి మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి. These four things must be there: land, labor, capital and entrepreneurship, management. వీళ్ళ నలుగురిని మనం ఏమంటాం? ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఇప్పుడు ల్యాండ్ ఒకరి దగ్గరనే కాన్సెంట్రేట్ అయ్యిందనుకోండి, అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది మాత్రమే రిచ్ అవుతారు, వేరే వాళ్ళు రిచ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందా? లేదు కదా. సో ఇనీషియల్గా ఈ సోషలిజం అనే కాన్సెప్ట్ ఎలా డెవలప్ అయిందంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ దీంతో స్టార్ట్ అయింది. ఎందుకంటే ఇనీషియల్గా మనకి లేబర్ ఎవరిది వాళ్ళు కష్టపడవచ్చు, ఓకే, డబ్బులు గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు, మేనేజ్మెంట్ అయినా ఎవరైనా చూసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఫస్ట్ కావాల్సింది ఏంది? ల్యాండ్. ల్యాండ్ యూజ్ టు బి మెయిన్లీ విత్ ద ల్యాండ్ లార్డ్స్. పూర్ పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ ల్యాండ్స్. అప్పుడు ఏం చేశారు? పూర్ పీపుల్ రివోల్టెడ్ అగెన్స్ట్ ద ల్యాండ్ లార్డ్స్. ఇది ఫస్ట్ మనకి యూరోప్లో స్టార్ట్ అయింది కాన్సెప్ట్. యూరోప్లో కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయింది, రెవల్యూషన్ జరగలేదు. బట్ ద రెవల్యూషన్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ రష్యా. యాక్చువల్లీ యూరోప్ని మనం ఈస్టర్న్ యూరోప్ అండ్ వెస్టర్న్ యూరోప్గా డివైడ్ చేయవచ్చు. వెస్టర్న్ యూరోప్ అంటే ప్రజెంట్ డే ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్, పోర్చుగల్ అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ యూకే, ఇదంతా వెస్టర్న్ యూరోప్. అండ్ బెల్జియం, స్విట్జర్లాండ్, నెదర్లాండ్స్ వెస్టర్న్ యూరోప్. ఈస్టర్న్ యూరోప్ అంటే ప్రజెంట్ డే రష్యా, బెలరూస్, ఉక్రెయిన్, లాత్వియా, లిథుయేనియా, ఇస్తోనియా, ఇవన్నీ కూడా ఈస్టర్న్ యూరోప్. ఓకే,
ఈస్టర్న్ యూరోప్ యాక్చువల్లీ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయింది, సోషలిజం అన్న కాన్సెప్ట్ ప్రపోజ్డ్ ఇనిషియల్లీ బై కార్ల్ మార్క్స్. బట్ ఎక్స్పెరిమెంట్గా చేసింది ఇక్కడ రష్యన్ రెవల్యూషన్. రష్యన్ రెవల్యూషన్ వర్డ్ వినుంటారు కదా మీరు. రష్యన్ రెవల్యూషన్లో దిస్ సోషలిజం స్టార్టెడ్. దాన్ని మనం ఇన్స్పైరీగా తీసుకున్నాం అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ సోషలిజం ఈజ్ ఆల్ స్టార్టెడ్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద యూరోప్. యూరోప్లో కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయింది. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే కార్ల్ మార్క్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. కార్ల్ మార్క్స్ ప్రపోజ్ దట్ there are only two category of people in this entire world. Those two categories of people are haves and have-nots. Haves and have-nots అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఉన్నవాడు లేనివాడు అంతే. ఈ క్యాస్ట్ రిలీజన్ ఇవన్నీ కాదు, హ్యావ్స్ అండ్ హ్యావ్-నాట్స్. హ్యావ్స్ అంటే ఎవరి దగ్గరనైతే కనుక ఈ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళని హ్యావ్స్ అనేవాళ్ళు. ఓకే, సో ఇన్ యూరప్ హూ ఆర్ ద హ్యావ్స్ని వీళ్ళు బూర్జువాజీ అనేవాళ్ళు. Who are the haves? Bourgeoisie. Bourgeoisie means people with all the land, all the capital and resources. And people who don't have nots. Have nots ever mari? Proletariat ante. Proletariat ante present day meeku easy ga artham kaadu mana daggara naithe farmers. Ade bourgeoisie ante mana daggara landlords. Okay. సో లిజన్, ఆబ్వియస్లీ కార్ల్ మార్క్స్ యూరోప్లో ఏం చెప్తారంటే ఆబ్వియస్లీ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ విల్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ ద హ్యావ్స్ అండ్ హ్యావ్ నాట్స్. ఏదో ఒక రోజు హ్యావ్ నాట్స్ కోపం వచ్చేస్తుంది. ఏమని, మాకు అసలు ఇంకా మేము ఎన్ని రోజులు ఇలానే ఉండిపోవాలి, మాకు కూడా ఈక్వాలిటీ కావాలి కదా అని చెప్పేసి అలా వచ్చినటువంటి రెవల్యూషనే ఇనీషియల్గా ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్, దాని తర్వాత రష్యన్ రెవల్యూషన్ అన కదా. సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ రెవల్యూషన్. తెలంగాణ కూడా అంతే కదా, 60s, 70s, 80s ఇంకా మన ఫండ్స్ లేవు, మన వాటర్ లేవు, జాబ్స్ కూడా జోనల్ సిస్టమ్ అని హైదరాబాద్ని ఓపెన్ జోన్ చేస్తామని సరే ఫైనల్గా తెలంగాణ మూమెంట్ స్టార్టెడ్. తెలంగాణ మూమెంట్ అయిందా మీకు? అవ్వలేదు కదా, మీకు ఐడియా అనేది ఉంది కదా. సో నౌ లిజన్ గైస్, సో ఎప్పుడైతే ఈ హ్యావ్స్ అండ్ హ్యావ్ నాట్స్ మధ్యలో ఈ రివోల్ట్ వచ్చిందో, ఓకే, రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయిందో, అప్పుడు ఏం ప్రోడక్ట్ మనకు వచ్చేటటువంటి రిజల్ట్ ఏంది? రిజల్ట్ ఈజ్ సోషలిజం. సోషలిజం అనేది రిజల్ట్ అనమాట రెవల్యూషన్. ఓకే, ఈ సోషలిజంలో ఏముంటుంది? దెర్ ఈజ్ నో రిచ్ నో పూర్, ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఈక్వల్. అంటే రిచ్నెస్ విషయంలో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఈక్వల్. అంటే ఎవ్రీవన్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్, ఎవ్రీవన్ విల్ హ్యావ్ ద హౌస్, ఎవ్రీవన్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద బేసిక్ థింగ్స్, ఎవ్రీవన్ విల్ బీ గివెన్ ద ఫుడ్ బై రేషన్ షాప్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఈ సోషలిజంలో ఉన్న ఫీచర్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రిలేటెడ్ టు సోషలిజం ఈజ్ క్లాస్లెస్ సొసైటీ. ఏ సొసైటీ స్టూడెంట్స్? క్లాస్లెస్ సొసైటీ. సొసైటీలో క్లాస్ అనేది ఉండదన్నమాట. అంటే దెర్ ఇస్ నో రిచ్ నో పూర్. కదా గవర్నమెంట్ మాత్రం ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, స్టేట్ ఈజ్ ప్రజెంట్, గవర్నమెంట్ ఈజ్ దేర్. But what the government will make sure? The government will make sure that there is a proper distribution of wealth and everyone is having the same wealth. Are we clear up to this? Then tarvata level, next level. Okay, so these are only explanation. These are only explanation parts. Okay, these are only explanation related to socialism. And socialism tarvata Karl Marx em expectation ante మనకి క్లాస్లెస్ ఉంటేనే సరిపోదు, స్టేట్లెస్ కూడా ఉండాలి. అంటే గవర్నమెంట్ ఉండొద్దు అంటున్నారు. ఓకే, ఇమాజిన్ చేసుకోండి, క్లాస్లెస్ అయితే ఓకే, అందరూ రిచ్ పూర్ లేకుండా అందరూ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. మరి గవర్నమెంట్ కూడా లేకపోతే ఎలా పరిస్థితి? ఎవరెవరిని కంట్రోల్ చేయాలి? లా అండ్ ఆర్డర్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేయాలి? మళ్ళీ గవర్నమెంట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఎవరైతే పవర్ఫుల్ ఉంటారో దే విల్ గెట్ ద పవర్ అగైన్. మైట్ ఈజ్ రైట్. అంటే ఎవరు పవర్ఫుల్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చెప్తే అదే రైట్ అవుతుంది, అవునా కదా? సో బట్ కార్ల్ మార్క్స్ ప్రపోజ్ చేసింది ఏంటంటే కమ్యూనిజం అనేదాన్ని ప్రపోజ్ చేసిండు. కమ్యూనిజం. సో కమ్యూనిజం ఫీచర్స్ ఏంటి? కమ్యూనిజం ఫీచర్స్ ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ ద క్లాస్లెస్సే కాదు, ఆబ్వియస్లీ స్టేట్లెస్. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఉండొద్దు అంటున్నారు. బట్ కమ్యూనిజం ట్రూగా ఎక్కడా కూడా ఇప్పటివరకు అచీవ్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఎక్కడైనా కూడా ఎక్కడి వరకు ఆగిపోయింది? సోషలిస్ట్ వరకు ఆగిపోయింది. స్టేట్లెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? గవర్నమెంట్ కూడా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి. ఇండియాలో
నక్సలిజం బిలీవ్ చేసేది మెయిన్గా ఇదే అన్నమాట. దెర్ ఇస్ నో రిచ్ నో పూర్, దెర్ ఇస్ నో గవర్నమెంట్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ద రీజన్ జనరల్లీ నక్సలైట్స్ విల్ బాయ్కాట్ ద ఎలక్షన్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇన్ నక్సల్ ఏరియాస్ ఎలక్షన్స్ విల్ బీ కంక్లూడెడ్ వెరీ ఎర్లీ. మామూలు ఏరియాలలో ఎలక్షన్స్ 6 PM వరకు ఉంటే నక్సలైట్ ఏరియాలలో 4 PMకి ఫినిష్ అయిపోతుంది. ఐడియా ఉందా మీకు విషయం? తెలుసా? నక్సల్ ఏరియాస్లో అంటే మీరు ఇప్పుడు భద్రాచలం ఏరియాలో కానీ, మహబూబాబాద్ నుంచి కొద్దిగా ములుగు ఈ ఏరియాస్లో కానీ, సో ఇట్లాంటి కొన్ని నక్సలైట్స్ ఏవోబి ఆంధ్ర ఒడిశా బార్డర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీకాకుళం ఏరియాలో కానీ, ఎందుకంటే నక్సలైట్స్ దే ఆర్ అగెన్స్ట్ ద స్టేట్. స్టేట్ అంటే మళ్ళీ ఆంధ్ర తెలంగాణ అని కాదు, గవర్నమెంట్. ఓకే, బికాస్ దే వాంట్ టు అచీవ్ ద కమ్యూనిజం. బట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ రెండింటిని బట్టి మీరు చెప్పండి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్సెప్ట్ ద సోషలిజం ఆర్ కమ్యూనిజం? సోషలిజం. నెవర్ యాక్సెప్ట్ ద కమ్యూనిజం. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఓన్లీ వీ యాడెడ్ ద వర్డ్ సోషలిస్ట్ ఇన్ అవర్ ప్రియాంబుల్. ప్రియాంబుల్లో మనం సోషలిజం ఇక్కడి వరకే మనం స్టాప్ చేసాం, ఇక్కడికి వెళ్ళలేము మనం. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ కూడా లేదనుకోండి, వాట్ ఇట్ విల్ బికమ్? ఇట్ విల్ బికమ్ ద అనార్కీ. అనార్కీ అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడం, వితౌట్ ఎనీ లా అండ్ ఆర్డర్. దట్ రిజల్టెడ్ టు మైట్ ఈస్ రైట్. అంటే ఎవరు పవర్ఫుల్ ఉంటారో వాళ్ళే సర్వైవ్ అవుతారు, వీక్ పీపుల్ కెనాట్ సర్వైవ్. సో దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో దీన్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని, ఓకే, ఇది మొత్తాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని, ఓకే, ఫ్రమ్ యూరోప్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ గైస్, ఫ్రమ్ యూరోప్, ఫ్రమ్ టు బి ప్రిసైజ్ ఫ్రమ్ వెస్టర్న్ యూరప్, this Karl Marx idea spread to Russia. In Russia, under the leadership of Lenin and later Stalin, okay, socialism introduced. Lenin was the one initially who, who made this Russian Bolshevik revolution. During the time of World War II and after World War II, Stalin more implemented the socialist principle. Socialism అనేది రష్యాలో ఇంట్రడ్యూస్ అయింది కదా. ఈ రష్యా నుండి, ఫ్రమ్ రష్యా people like M.N. Roy and S.K. Donge. మీరు తెలంగాణ మూమెంట్లో నక్సలిజం అనే టాపిక్ అప్పుడు ఇది చదువుతారు. M.N. Roy and S.K. Donge, దీస్ గైస్ వీళ్ళు ఏం చేశారు? దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ టు ఇండియా. and established CPI, Communist Party of India. Okay, of course this Communist Party of India later it split into Communist Party of India and Communist Party of India Marxist, CPIM. Later that CPIM further split into CPIM as well as the CPIML, Marxist Leninist. వాళ్ళనే మనం జనరల్గా మావోయిస్టులు అని, నక్సలైట్స్ అని అంటుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఐడియాలజీ ఇండియాకి ఎలా వచ్చింది అర్థమైంది కదా. దీని కనెక్షన్ అనేది మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ చెప్పిన కొద్ది మీకు ఈజీగా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అవి క్లియర్ అప్ టు నౌ. ఇప్పుడు ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత, ఓకే, నౌ ఆఫ్టర్ ఇండియా గాట్ ఇండిపెండెన్స్, లిసన్, ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లేటర్. ఫస్ట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఎ ఫ్లో. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఇండియా ఇండిపెండెన్స్, ఆఫ్టర్ India's independence, land was majorly concentrated with whom? Concentrated with the jamindars. Because of the jamindar system of Britishers. You know that, friends. Britishers used to follow the jamindar system. According to jamindar system, a jamindar is responsible for around for few villages. Okay, he is responsible to collect the tax, and out of the tax certain proportion need to be given to the Britishers, and rest of the money he can keep. Idea undi kada meeku? That entire revenue will be divided into 11 parts. One part is with the jamindar and 10 parts will be given to the Britishers.
కదా బ్రిటిషర్స్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత జమీందార్స్ అలానే ఉండిపోయారు కదా. ఇన్ ఇండియా జమీందార్స్ లెఫ్ట్ విత్ టూ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్. అంటే ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చే టైంకి సో మెనీ జమీందార్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ అన్ యావరేజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జమీందార్ దే యూజ్ టు హ్యావ్ అరౌండ్ 700 acres, 800 acres, కొందరికి 1000 పైనే ఉండేది ల్యాండ్. నౌ జమీందార్స్ ఆర్ దేర్ విత్ టూ మచ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్. ల్యాండ్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ విత్ ద జమీందార్స్. Government approached Jamindars. Government approached Jamindars to take their lands. To take their lands. మీ ల్యాండ్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి జమీందార్స్ని అప్రోచ్ అయ్యారు గవర్నమెంట్. మరి వాళ్ళు ఇస్తారంత ఈజీగా ఇవ్వరు కదా. సో ఆబ్వియస్లీ జమీందార్స్ డిడ్ నాట్ గివ్ ద ల్యాండ్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, ఇలా జమీందార్స్ని గవర్నమెంట్ అప్రోచ్ అయిందన్న కదా ల్యాండ్ తీసుకోవడానికి. ఇలా అప్రోచ్ అవ్వడాన్ని మనం ఏమంటామంటే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అంటాం. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. ఓకే, రిఫార్మ్స్ చేంజ్. చేంజ్ ఇన్ వాట్? చేంజ్ ఇన్ ల్యాండ్. ల్యాండ్లో చేంజ్ తీసుకురావడం. ఎలాంటి చేంజ్? డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద ల్యాండ్ ఫ్రమ్ ద జమీందార్స్ టు ద ల్యాండ్లెస్ పూర్ పీపుల్. జమీందార్ దగ్గర ల్యాండ్ తీసుకొని గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఎవరికైతే లేదో వాళ్ళకి ఇచ్చేది. ఇలా గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ల్యాండ్ని మనం ఏమంటామంటే అసైన్డ్ ప్రాపర్టీ అంటాం. అసైన్ ల్యాండ్ అంటాం. అసైన్ ల్యాండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ ద ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ బట్ జమీందార్స్ రిజెక్టెడ్. జమీందార్స్ ఓకే denied to give their land. అలా ఎలా డినై చేయొచ్చు? బికాస్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ వాజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్. రైట్ టు ప్రాపర్టీ వాజ్ ఫండమెంటల్ రైట్. సో రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఫండమెంటల్ రైట్ ఉండేది అప్పట్లో. కాబట్టి రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నప్పుడు నా ప్రాపర్టీని మీరు ఎలా తీసుకుంటారు అని జమీందార్స్ క్వశ్చన్ చేస్తారు కదా. సో జమీందార్స్ డిడ్ నాట్ గివ్ ద ల్యాండ్. దే క్లెయిమ్డ్ దట్ దే హ్యావ్ ద రైట్ టు ప్రాపర్టీ. సో దే డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ద ల్యాండ్స్. సో వెన్ దెర్ ఇస్ అ రైట్ టు ప్రాపర్టీ మీన్స్ కెన్ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ ద ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఎఫెక్టివ్లీ? నో, బికాస్ everyone they are going to the court which is related to Golaknath case and Keshavananda Bharati case and all these things are related to land reforms only. And even they introduced article 31A, 31B, 31C. We'll discuss in coming classes. So when Jamindars denied to give their land because of the right to property was fundamental right, then government decided that through 44th Constitution Amendment Act 1978, okay, right to property removed from fundamental rights. To overcome these problems. Listen, right to property, this a constitution amendment ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి? 1978. Which government that was? Janata government. Indira Gandhi lost after emergency in 1977 when Morarji Desai Janata government was there. Janata government అంటే సోషలిజానికి దగ్గర ఉంటుంది. It is very nearest their philosophy to socialism. Socialism is all about what? Distribution of the property. Kabatti Janata government they introduced the amendment and right to property was removed. Removed from where? Removed from fundamental rights. మరి ఇప్పుడు రైట్ టు ప్రాపర్టీ మన రైట్ కాదా అని డౌట్ రావచ్చు. అంటే మన ప్రాపర్టీ ఎవరైనా తీసుకోవచ్చా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. రైట్ టు ప్రాపర్టీ కేవలం మన ఫండమెంటల్ రైట్ మాత్రమే కాదు, బట్ ఇట్ కెన్ బి యువర్ లీగల్ రైట్స్. ఆర్ అండర్స్టాండింగ్? సో ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు, but it is what right? Legal right. So this amendment changed right to property. This amendment changed right to property from fundamental right to what? To లీగల్ రైట్స్. ఓకే, అంటే గవర్నమెంట్ ఇంతకుముందు అసలు మన ప్రాపర్టీని తీసుకునే ఛాన్సే లేకుండే, బట్ నౌ గవర్నమెంట్ కెన్ టేక్ యువర్ ప్రాపర్టీ లీగల్లీ. గవర్నమెంట్ లీగల్గా మీ ప్రాపర్టీ తీసుకోవచ్చు. లీగల్గా ఎలా తీసుకుంటారు? బై గివింగ్ ప్రాపర్ కాంపన్సేషన్. మీకు కాంపన్సేషన్ నచ్చకపోతే యూ కెన్ ఫైల్ ఎ కేస్ ఇన్ కోర్ట్స్. అందుకోసమే ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అనేది కోర్టుల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ ద ల్యాండ్ అక్విజిషన్.
ల్యాండ్ అక్వైర్ చేయాలంటే. ఎందుకంటే వెన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ సూటబుల్ కాంపన్సేషన్ పీపుల్ విల్ గివ్ ల్యాండ్. ఇప్పుడు మీకు బయట ఓపెన్ మార్కెట్లో మీకు ఒక 1 acre అనేది మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 30 lakhs ఏమో ఉందనుకోండి, గవర్నమెంట్ ఒక 6 lakhs ఇచ్చి మీ ల్యాండ్ తీసుకుంటా అంటే మీరు ఒప్పుకుంటారా దానికి? లేదు కదా. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ అమరావతి ఆల్సో. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది, అమరావతి దగ్గర ల్యాండ్ తీసుకొని అమరావతిలో డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత ల్యాండ్ మీకు ఇస్తామంటున్నారు. బట్ ఫార్మర్స్ అడుగుతున్నారు, అది డెవలప్ అయ్యేది ఎప్పుడు, మా ల్యాండ్ ఎప్పుడు మాకు వస్తుంది? ఫస్ట్ టైం జరిగింది అదే కదా. ఫస్ట్ 2014 నుంచి 2019 మధ్యలో ల్యాండ్ పూలింగ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఐడియా ఉంటుంది. ల్యాండ్ పూలింగ్ తీసుకొని ల్యాండ్ తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఏం ప్రామిస్ చేశారు, మీ దగ్గర ఎంతెంత ల్యాండ్ తీసుకుంటున్నామో దానికి ప్రపోర్షనేట్గా డెవలప్డ్ అమరావతిలో ప్లాట్స్ ఇస్తామని చెప్పారు. తెలుసా మీకు? ఇంత స్క్వేర్ ఫీట్ ప్లాట్స్ ఇస్తామని చెప్పారు. బట్ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, నెక్స్ట్ వచ్చిన గవర్నమెంట్ ఒక క్యాపిటల్ ఎందుకు 3 క్యాపిటల్స్ అన్నారు. అప్పుడు అమరావతి మొత్తం ల్యాండ్స్ డౌన్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఫార్మర్స్ రైట్ టు లైఫ్ వేరే అయిపోయింది, గవర్నమెంట్ ఏమి ఇవ్వలేకపోయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు సేమ్ ఏమంటున్నారు, సెకండ్ టైం ఉన్నా మీరు, సెకండ్ టైం మళ్ళీ ల్యాండ్ పూలింగ్ వచ్చింది అమరావతి. ఐడియా ఉందనుకుంటా మీకు ఏపీ స్టూడెంట్స్కి. అగైన్ దే ట్రై టు డూ ద ల్యాండ్ పూలింగ్, సో పీపుల్ ఆర్ ప్రొటెస్టింగ్. ఓకే, anyhow you can check later regarding the land pooling related to Amaravati and all. So now government can take your land legal ga land తీసుకోవచ్చు. Okay, by giving compensation. If you are not okay with your compensation, you can approach to court. Are we clear up to now? Okay, so this is regarding the right to property. And right to property ఎలా evolve అవుతూ వచ్చింది? Initially it was a constitutional right and fundamental right. Now it is a legal right. What about constitutional right మరి? రైట్ టు ప్రాపర్టీ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైటా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది మనకి ఆర్టికల్ 31లో నుంచి తీసేశారు. కరెక్టే. నౌ ఇట్ ఈస్ అండర్ ఆర్టికల్ 300A. ఆర్టికల్ 300A అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నట్టే కదా, అన కదా. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్, జాగ్రత్త వినండి, listen guys, all fundamental rights are constitutional rights only and all constitutional rights are legal right. కాబట్టి అన్ని లీగల్ రైట్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ అవ్వాలని లేదు, అండ్ ఆల్ ద లీగల్ రైట్స్ ఆర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అవ్వాలని లేదు. అవి క్లియర్ అబౌట్ దిస్. సో నా రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ నుంచి తీసేసేసి నా ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అండర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్. సో నా రైట్ టు ప్రాపర్టీ అంటే మీ ఆన్సర్ ఏమై ఉండాలి, ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద లీగల్ రైట్. బోత్ ఆర్ రైట్స్. అవి క్లియర్ అబౌట్ దిస్? రైట్ ఆన్ స్టూడెంట్స్. So what we discussed in previous class? National population policy, elder population policy. Okay. Morning class unda ee roju leda? ఎస్ఎన్టీ ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నారు అంటమ్మా? బయో ఫర్టిలైజర్స్. So all of you should know the difference between the socialism and communism. Socialism is state is there but no class. Communism is no class, no state. So Karl Marx was against the state because he strongly believed that state will be controlled by the capitalists. State ni control చేసేది క్యాపిటలిస్ట్లే కాబట్టి స్టేట్ ఉంటే కనుక ఆబ్వియస్గా ఎవరికి ఫేవరబుల్గా ఉంటుంది, క్యాపిటలిస్ట్కి ఫేవరబుల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడైనా ఇండియాలో కూడా అంతే కదా. మనకి దిశ ఎన్కౌంటర్ జరిగిందండి. దిశ ఎన్కౌంటర్లో వాళ్ళు పూర్ పీపుల్ కాబట్టి ఎన్కౌంటర్ అయ్యారు. అదే వాళ్ళు ఒక ఎమ్మెల్యే పిల్లలో లేకపోతే రిచ్ పీపుల్ పిల్లలో అయితే డూ యూ రియలీ థింక్ దట్ దే వుడ్ హావ్ బీన్ ఎన్కౌంటర్? నో. దట్ మీన్స్ స్టేట్ ఈస్ మోర్ ఫేవరబుల్ టు క్యాపిటలిస్ట్ ఓన్లీ. ఏంటమ్మా? ఎస్,
It is more about socialism need to turn to communism. Communistic socialism is all about the idea where they are supporting socialism need to transfer to communism. Some doubts unte adagandi students, if you are done with the writing. ఎవరు డౌట్ అడిగేది ఎవరు? ఎస్ చెప్పండి. చైనా, ఎస్ కమ్యూనిజం అని పేరు పెట్టుకున్నారు. కమ్యూనిజం ఉండాలని ఏముంది? ఇండియాలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా అన్నారు. నిజంగానే కమ్యూనిజం వచ్చేసింది, ఇండియా లేదు కదా. చైనా, రష్యా ఇవి కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీలే పేరుకి, కాకపోతే అవి సోషలిస్ట్ యాక్చువల్గా. దే ఆర్ నాట్ ద కమ్యూనిస్ట్. నీతి ఆయోగ్ ఉంది, నీతి ఆయోగ్లో నీతి ఉందా? ఇట్స్ నాట్ నెసరీ కదా ఉండాలని చెప్పేసి. ఓకే, నేను అనట్లేదు సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ నీతి ఆయోగ్ ఈజ్ నాట్ బి ఫెయిర్ విత్ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్. ఓకే, అవి క్లియర్ గైస్? అయిపోయిందా? ఓకే, రైట్. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా, నేమ్లోనే కమ్యూనిజం అంతే. దట్ డిడ్ నాట్ అచీవ్ ద కమ్యూనిజం. చైనాలో స్టేట్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుందో మీకు తెలుసు కదా. గవర్నమెంట్ని ఏమన్నా మీరు క్రిటిసైజ్ చేస్తే యూ విల్ బి డిసపియర్ అంతే. మొన్న చైనా ప్రెసిడెంటే డిసపియర్ అయ్యాడు. న్యూస్లో తెలుసా? బ్రిక్స్ మీటింగ్కి చైనా ప్రెసిడెంట్ రాలేదు. రష్యా ప్రెసిడెంట్ ఏమో వస్తే అరెస్ట్ చేస్తారేమో ఆయన రాలేదు. సీరియస్లీ, నేను ఎగ్జాగరేట్ చేయట్లేదు. ఐసీసీ వారెంట్ ఇష్యూ చేసింది కదా ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్స్ పుతిన్కి. సో బ్రిక్స్లో ఇద్దరు రాలేదు, మిగతా ముగ్గురు మనకు వచ్చిందే ఛాన్స్ కదా అని చెప్పేసి దే డిస్కస్ సంథింగ్ అండ్ దే ఎండెడ్ ద మీటింగ్. ఎక్కడ జరిగింది బ్రిక్స్ మీటింగ్ ఈసారి? బ్రెజిల్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ బ్రిక్స్ 5 ఉన్నాయి చూసారా, అందులోనే జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు ఎక్స్ట్రాడినరీగా థింక్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఏంటమ్మా? ఎందుకంటే అప్పుడు మన దగ్గర ఎక్స్ప్లోటేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, జమీందార్ దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది అండ్ వాళ్ళే కంట్రోల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సోషలిజం తీసుకొస్తుందంటే ల్యాండ్ లేని వాళ్ళకు కూడా ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో దట్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ రెడ్యూస్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? అలానే ఉంటే నక్సలిజం లాంటివి ఎంకరేజ్ అవుతాయి. ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ ఫైట్ అప్ విత్ ద గవర్నమెంట్, యూ విల్ ఫైట్ అగెన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్. అవునా కదా? మీకు అన్యాయం జరిగితే ఏం చేస్తారు? ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ బి రివోల్ట్ అగెన్స్ట్ ద స్టేట్. అర్థమైందా? నెహ్రూవియన్ సోషలిజం. నెహ్రూ బిలీవ్డ్ ఇన్ ఫేబియన్ సోషలిజం. సో డిగ్రీ పొలిటికల్ సైన్స్ ఎక్కడ చేశారమ్మా మీరు? ఏంటమ్మా? ఎక్కడమ్మా? ఎన్టీఆర్ కాలేజా? అది ఎక్కడ ఉంది? మొయినాబాద్లో ఉంది. ఓకే ఓకే. మన ఫన్నీయెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఏపీ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఎవరండి? లోకేషా? ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఎవరు ఏపీలో? లోకేష్. హీ గివెన్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ టు మీడియా ఛానల్, నేషనల్ మీడియాకు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు అనమాట. ఏంది ఆ ఇంటర్వ్యూలో చెప్తూ హీ వాస్ సేయింగ్ దట్ హిందీ ఈజ్ అవర్ నేషనల్ లాంగ్వేజ్ అన్నాడు. ద రిపోర్టర్ వాస్ ట్రైంగ్ టు కరెక్ట్ హిమ్. తెలుసా మీకు? క్లిప్పింగ్ మీరు చూసుంటారు. ద రిపోర్టర్ వాస్ ట్రైంగ్ టు కరెక్ట్ హిమ్ బట్ హీ వాస్ వెరీ అడమెంట్. హిందీ నేషనల్ లాంగ్వేజ్ మనం మాట్లాడాలి అంటాడు. అసలు మనకు నేషనల్కి లాంగ్వేజ్ ఉందా? లేదు. పోనీ నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు, ఏ కంటెక్స్ట్ మాట్లాడుతున్నావు? మాట్లాడితే వెనకాల ఎన్టీఆర్ ఫోటో పెట్టారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ అనేది గుర్తొచ్చింది నాకు. ఎన్టీఆర్ వాజ్ ద పర్సన్ మోర్ సపోర్టెడ్ ద రీజనలిజం. అవునక తెలుగులో ఒక దేశమే ఉండాలని తెలుగుదేశం అని పార్టీ పెట్టారు కదా. అట్లాంటి రీజనలిజం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే లింగ్విస్టిక్ ఫెడరలిజం వాజ్ ఎంకరేజ్డ్ బై ఎన్టీఆర్. నౌ యూ ఆర్ అపోజింగ్ ద లింగ్విస్టిక్ ఫెడరలిజం బై కీపింగ్ ఎన్టీఆర్ ఫోటో అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్. దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో హిపోక్రసీ అంటారు. ఓకే, ఐ వి క్లియర్ అబౌట్ దిస్. ఈరోజు ఆ లింగ్విస్టిక్ ఫెడరలిజం మీద ఎడిటోరియల్ ఆర్టికల్ వచ్చింది ఈరోజు హిందూలో. లింగ్విస్టిక్ ఫెడరలిజం అని చెప్పేసి ఎడిటోరియల్ వచ్చేసింది. అంటమ్మా? డిప్యూటీ సీఎం ఏముంది రండి కానీ. డిప్యూటీ సీఎం ఇంతకుముందు నార్త్ వాళ్ళు సౌత్ పైన దాడి చేస్తున్నారు, ఇది కరెక్ట్ కాదు. డిప్యూటీ సీఎం నుంచి మనం పెద్ద ఆశించలేం, పెద్ద ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం. కానీ అవి క్లియర్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సింపుల్ అండి. బీజేపీ పార్టీ పవర్లో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేసినా సపోర్ట్ చేయాలి అంతే. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రైట్. అక్కడ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఏముంటుంది?
ఇప్పుడు తమిళనాడు చూడండి, అసలు వాళ్ళు ఈల్డ్ ఎవరు, దెర్ ఇస్ నో వే టు ఈల్డ్. అంటే నీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ నీకు ఉండాలి కదా, లేకపోతే మన కల్చర్ ఏముంటుంది అంటమ్మా. తమిళనాడు డెవలప్డ్ స్టేట్ ఎప్పుడైంది? తమిళనాడులో మొన్ననే కదా అజిత్ కుమార్ని కస్టోడియల్ డెత్ చేసి చంపేశారు. ఎకానమీ పరంగా ఇంకా చెప్పాలంటే ఆంధ్ర కెన్ గో హెడ్ కంపేర్ టు తమిళనాడు. అది పొలిటీషియన్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఆంధ్రాలో పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ అండి తమిళ పీపుల్ కన్నా. కోయలేషన్ గవర్నమెంట్లో ఉంటూ కూడా మన స్టాండ్ మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకే, జయలలిత డన్ దట్. జయలలిత కానీ ఇంతకుముందు వీళ్ళందరూ దే డన్ ఇట్. మీ తెలంగాణ మూమెంట్ చదువుతాం నేర్చుకుంటారులేండి ఇంకా చాలా చాలా విషయాలు. ఏపీకి మన ఇట్లాంటి సిలబస్ ఉందా? ఆంధ్ర మూమెంట్ అని కానీ ఏమైనా ఉందా సిలబస్లో? ఓన్లీ 1956 వరకే ఉంటుంది మీకు హిస్టరీ ఏపీలో, అంతేనా? అండ్ అగైన్ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు తెలంగాణ మూమెంట్ జరుగుతున్న టైంలో అది ఎందుకు వద్దన్నారు, అట్లాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఏపీ సిలబస్లో ఉన్నాయా? లేవు కావచ్చు. శ్రీకృష్ణ కమిషన్ ఏం చెప్పింది, సజెషన్స్, శ్రీకృష్ణ కమిటీ సజెషన్స్ ఏం చెప్పింది, ఇవన్నీ అంటమ్మా. అది రీజనల్ పార్టీ అనేది ఏపీ హిస్టరీలో ఇవేమన్నా ఉన్నాయా అంటున్నాను. అయిందా మీకు ఏపీ హిస్టరీ? ఓకే, తెలంగాణ హిస్టరీ కూడా అవ్వలేదు, రీజనల్ పార్ట్స్ అవ్వలేదు. నౌ యు ఆర్ ఎట్ నేషనల్ లెవెల్. నౌ నేషనల్ యూనిటీ ఇంటిగ్రిటీ ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైమ్ యువర్ కల్చరల్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ లోకల్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్. అందుకోసం మనకి ఇప్పుడు జిఐ ట్యాక్స్ అని ఎందుకు ఇచ్చారు? జిఐ ట్యాగ్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంది? ఆ పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి ఆ ప్రోడక్ట్ని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి కదా జిఐ ట్యాగ్ అనేది. ఏపీలో ఫారెస్ట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినట్టుంది కదండి, ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్స్ అండ్ రేంజ్ ఆఫీసర్సా, ఎఫ్ఆర్ఓ అండ్ ఎఫ్బిఓనా? వచ్చింది కదా నోటిఫికేషన్? ఎస్, యూ కెన్ అప్లై ఫర్ దట్ నోటిఫికేషన్ యాజ్ వెల్. అంటే మీకు జాబ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా ఎగ్జామ్ అయితే అటెంప్ట్ చేయండి, సో దట్ యూ విల్ గెట్ యూజ్డ్ టు రైట్ ఎగ్జామ్స్. ఐ థింక్ హైదరాబాద్లో సెంటర్స్ ఏమి ఇవ్వరు అనుకుంటా. యూ హ్యావ్ టు గో టు ఏపీ టు రైట్ ఎగ్జామ్. యా, ఒక 10 మెంబర్స్ ఉంటారు ఏపీ నుంచి ఇందులో. 10 మెంబర్స్ మొరాలెస్ బాగానే ఉన్నారా? ఎంతమంది ఉన్నారు ఏపీ చెప్పండి ఒకసారి, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. బాగానే ఎక్కడ ఉన్నారు? 10 అన్న కాడ 12 అనుకుంటా. ఇంతకుముందు అర్థం కాలేదు. ఇంతకుముందు ఏపీ ప్రపోర్షన్ ఎక్కువ ఉండేదా? అంటే ఇప్పుడు ఏపీ జాబ్ క్యాలెండర్ అన్నారు కదా, వస్తుంది కావచ్చు. మైట్ బి పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. జనవరి 1st అన్నారు కదా జాబ్ క్యాలెండర్. ఏ ఇయర్ జనవరి 1st అయితే ఆ ఇయర్ జనవరి. ఏపీ గవర్నమెంట్ అనే కదా, తెలంగాణ కానీ ఇంతకుముందు ఉన్న తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ ఎవరైనా సరే ఆల్ ఆర్ సేమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్. రైటింగ్ ఫినిష్ చేసిన వాళ్ళు ఒకసారి చదవండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి స్టూడెంట్స్. ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రూప్ వల్ల ఇంటర్వ్యూ ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా అడ్వాంటేజ్ అండి. యూ కెన్ అంటే టాలెంట్ని ప్రదర్శించవచ్చు ఇంటర్వ్యూలో, అంటే ఉంటే కండిషన్స్ అప్లై, లేకపోతే ఇబ్బంది అనుకోండి ఇంటర్వ్యూ ఉంటే. కొద్దిగా ఇంటర్వ్యూ ఉంటే ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుందండి ఇంటర్వ్యూలో. బికాస్ నేను మన ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా కొన్ని మాక్ ఇంటర్వ్యూస్లో చూసినాను కదా, మీ డాఫ్లో అంటే మీ అప్లికేషన్ ఫామ్లో మీరు ఒక కొద్ది పాపులర్ కాలేజ్ నుంచి ఉన్నారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేడీ శ్రీరామ్ కాలేజ్ అనో, మెరండా కాలేజ్ అనో, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీనో ఉందనుకోండి, ఇంటర్వ్యూర్ పర్సెప్షన్ మారిపోతుంది. అంటే వీళ్ళు బాగా చదువుతారు, మంచి వెల్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అని చెప్పేసి వాళ్ళపైన ఓ సాఫ్ట్ కార్నర్, ఓ సాఫ్ట్ అనేది ఒక 1-2 మార్క్స్లో ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ సమ్ ఎఫర్ట్స్. దిస్ వాజ్ అర్థమైంది అనుకుంటా నేను చెప్పింది. ఓకే, బట్ అఫ్ కోర్స్ ఆ మార్క్స్ అన్ని యావరేజ్ చేస్తారనుకోండి, ఒక పర్సన్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది కౌంట్ అవ్వదు. 4-5 మెంబర్స్ వాళ్ళ మార్క్స్ ఇస్తారు కాబట్టి యావరేజ్ చేస్తారు కాబట్టి దట్ విల్ బి నలిఫైడ్. బట్ స్టిల్
యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్. కొద్ది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రిపేర్ అవుతే బెటర్, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అవన్నీ. డన్ గైస్. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద సోషలిజం. ఇంకొక కాన్సెప్ట్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీల్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెక్యులర్. ఓకే. So now, so far we understood that the concept of socialism got first in Western Europe, then slowly it spread to this Eastern Europe. From there, it it was introduced in India. When it was introduced in India, obviously, after Indian Constitution was enacted, government itself tried to take land from landlords and tried to distribute it to the poor people. But it was not successful because right to property was fundamental right. To overcome that, right to property was repealed through 44th Constitution Amendment Act 1978. Now the right to property is a legal right but not the fundamental right. Okay. Now listen. You can write it later. Listen carefully. So actually land reforms అంటే మనకి రష్యన్ రెవల్యూషన్ అలానే ఇండియాలో కూడా కమ్యూనిజం అనేది వచ్చింది కదా. ఓకే. సో అది మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా. యాక్చువల్లీ ల్యాండ్ రిఫార్మ్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అనేది ఇట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ త్రీ పాసిబుల్ వేస్. ఫస్ట్ పాసిబుల్ వే ఏంటంటే త్రూ గవర్నమెంట్. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. ఓకే. వన్ ఈజ్ త్రూ గవర్నమెంట్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద ల్యాండ్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. ద అదర్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ రష్యా నుండి ఇండియాకి కమ్యూనిజం స్ప్రెడ్ అయింది కదా. కమ్యూనిజం స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్టాబ్లిష్డ్, ఇనిషియల్లీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా దే డోంట్ వాంట్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎలక్షన్స్. ఎందుకంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది? కమ్యూనిజంలో స్టేట్ అనేది ఉంటుందా? ఉండదు. ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయమన్నారు. బట్ లేటర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గివెన్ సమ్ ప్రామిసెస్ టు దెమ్, యువర్ థాట్స్ విల్ బి రెస్పెక్టెడ్, ఇవన్నీ అన్న తర్వాత దే స్టార్టెడ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద ఎలక్షన్. బట్ ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్ 1962 ఇండియా చైనా వార్ తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా డివైడెడ్ ఇంటూ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మార్క్సిస్ట్. దాని తర్వాత 1968లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మార్క్సిస్ట్ అండ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మార్క్సిస్ట్ లెనినిస్ట్, CPIML. దట్ CPIML స్టార్టెడ్ ద నక్సల్బరీ మూమెంట్, నక్సలిజం. సో ఇలా నక్సలిజం ద్వారా ఏం చేశారు? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్? నక్సలిజం మెయిన్ పర్పస్ to achieve the communism. How to achieve the communism? By removing the classes. How can you remove the classes? By distributing the land. అంటే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనేది బై ఫోర్స్ ద్వారా ఎలా జరిగింది మనకి? నక్సలిజం. త్రూ నక్సలిజం ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ వర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ఫోర్స్. బై గవర్నమెంట్ అయితే కనుక ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా 44th Constitution Amendment Act 1978, దట్ ఈస్ త్రూ గవర్నమెంట్. బై ఫోర్స్ అయితే కనుక నక్సలిజం. ఇంతకుముందు నక్సలైట్స్ ఓకే దే యూజ్డ్ టు టేక్ అవే ద ల్యాండ్ ఫ్రమ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ బై యూజింగ్ ఫోర్స్, యూ నో దట్. అండ్ ఈవెన్ దే కిల్డ్ సమ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే. ఇన్ రీసెంట్ పాస్ట్ ఆల్సో in 2019 on allegations of one minister who is encouraging this bauxite mining, illegal bauxite mining, నక్సలైట్స్ కిల్డ్ మినిస్టర్. మనకి అరకు దగ్గర, వైజాగ్ అరకు దగ్గర దే కిల్డ్ వన్ మినిస్టర్ యాజ్ వెల్ నక్సలైట్స్. ఐడియా ఉందనుకుంటా మీకు. శ్రీకాకుళం విజయవాడ వైజాగ్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఐడియా ఉండాలి. దట్ మినిస్టర్ వాస్ కిల్డ్ బై నక్సలైట్స్. అంటే నక్సలైట్స్ దే ట్రై టు అచీవ్ ద ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ బై యూజింగ్ ద ఫోర్స్. థర్డ్ రూట్ ఏంటి మరి? కొంతమంది వాలంటరీ డొనేషన్. కొంతమంది ల్యాండ్ లార్డ్స్ ముందుకు వచ్చి ల్యాండ్ ఇచ్చారు. అంటే మాకు ల్యాండ్ ఎక్కువ ఉంది, సో కొంతమంది మేము దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దామని చెప్పేసి. దట్ వాస్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ భూదాన్ మూమెంట్. సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే ల్యాండ్ రిఫార్మ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ దీస్ 3 dimensions: ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్, ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బై ఫోర్స్, అండ్ ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వాలంటరీలీ. Okay, are we clear about this? All these 3 you will learn in both AP as well as the Telangana syllabus. Okay, write on this. Our next concept will be secularism. Okay, we're done with the sovereign and socialist.
Okay, listen students. So this is about socialism మెయిన్గా ఎకనామిక్ డైమెన్షన్ ఉంటుంది సోషలిజంలో. సోషలిజం ఎకనామిక్ డైమెన్షన్స్, అండ్ ఎకనామిక్ డైమెన్షన్స్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేయాలంటున్నారు? స్టేట్ కంట్రోలింగ్ ద ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. స్టేట్ కాకుండా ఎవరిది వాళ్ళ ఇండివిజువల్గా ప్రైవేట్ పీపుల్ ఎవరిది వాళ్ళకి వదిలేయంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే క్యాపిటలిజం అంటాం. క్యాపిటలిజం వేర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి కంట్రోల్డ్ బై ద ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్స్. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై స్టేట్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సోషలిజం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇన్ సోషలిజం స్టేట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ హై, whereas in capitalism state involvement is very low, as simple as that, very minimal. We call that as a minimal state.